Good morning to all of you. Today in this live lecture, we shall study the nth derivative. Actually, the problems based on nth derivatives of the product of the powers of sine and cosines. यहाँ पे आज के लेक्चर में हमें nth order derivative निकालना है. Actually, these are the examples based on the nth order derivative, and we have to find out the nth order derivative based on the sines and cosines, powers of sines and cosines. That means in this first unit, this is actually first unit. In this first unit, we have to, today we shall discuss this unit, that is nth derivative of the products of powers and powers of cosines and sines. Then the last bit is of Leibnitz theorem. We shall discuss that tomorrow. Now you know that some standard theorems of nth order derivative we have proved. Nth order derivative of ax plus b bracket raised to m is equals to m factorial divided by m minus n factorial into a raised to n into ax plus b bracket raised to m minus n. Second, nth derivative of ax plus b, 1 upon ax plus b is equals to minus 1 raised to n into n factorial into a raised to n divided by ax plus b bracket raised to n plus 1. In this way we can obtain, but today it is necessary to know the nth derivative of sin ax plus b, a raised to n into sin ax plus b, cos ax plus b, a raised to n into cos ax plus b plus n pi by 2, and the product e raised to ax into sin bx plus c is equals to r raised to n into e raised to ax into sin bx plus c plus n pi. This is the actually these are the nth order derivatives of the functions here. Okay, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? Now today we shall find the nth order derivative of powers of sine and cosine. Okay. Now we shall discuss the formula regarding the nth order derivative. आता nth order derivative चे तुम्हाला फॉर्म्युले तर माहीतच आहेत ऑलरेडी, पण त्याच्या रिलेटेड काही जो फॉर्म्युल्याचा बंच आहे तो आपण डिस्कस करू. म्हणजे sin 3 थीटा, sin क्यूब थीटा, हे जे फॉर्म्युले तुम्हाला माहीत पाहिजेत ते फॉर्म्युल्याचा या ठिकाणी आपण विचार करणार आहोत. ठीक आहे, आपण सुरुवातीला एक एक प्रॉब्लेम घेऊ. फर्स्ट, फाइंड dny by dx raised to n for the following. त्यामध्ये फर्स्ट y is equals to cos 4th x. Y is equals to, actually we have to find out the nth order derivative for cos 4th x. लेकिन आपको पता है cos 4th x के लिए डायरेक्ट nth ऑर्डर डेरिवेटिव वी कांट फाइंड. अगर आपके पास ओनली y इज इक्वल्स टू cos x होता तो डायरेक्टली वी कैन फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव बाय यूजिंग द फार्मूला, दिस सिक्स्थ फार्मूला. बट इन दिस केस there is a cos 4th x. That means first of all you have to remove the power of that cos. जो फोर्थ पावर है वो आपको निकालना है. तो cos का फोर्थ पावर निकालने के लिए सॉल्यूशन स्टेप आपको करना पड़ेगा. y is equals to cos 4th x, that can be written as cos square x bracket square. Y is equals to, but you know that formula for the cos square theta. To remove this formula cos square theta, we have one formula, 1 plus cos 2 theta, that is 2x upon 2. This is a cos square x. So this is the formula. Since cos square theta is equals to 1 plus cos 2 theta divided by 2. This is the formula for the cos square theta. So y is equals to 1 upon 4
हे स्क्वेअर ऑफ डिनॉमिनेटर इज 1/4, 2 चा स्क्वेअर 4. नाव यूज एक्सपान्शन फॉर्म्युला a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता न्यूमरेटरमध्ये दोन टर्म आहेत, a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. So we can expand this by using the expansion formula. A square means 1 plus 2ab means 2 cos of 2x plus cos square 2x. A square plus 2ab plus b square. Here we have used the formula a plus b bracket square for numerator, and denominator is 2, so its square is 4. Its square is 4. त्याचा स्क्वेअर काय येतो? 4 येतो. सो अगेन वी कॅन रिप्लेस धिस. आता परत कॉस स्क्वेअर थिटा रिप्लेस करू. या कॉस स्क्वेअर थिटाला काय वापरता येतं पहा. सो अगेन y इज इक्वल्स टू 1/4 इन अ ब्रॅकेट 1 प्लस 2 cos 2x प्लस अगेन वी हॅव टू यूज अ कॉस स्क्वेअर 2 थिटा आहे. कॉस स्क्वेअर 2 थिटाला परत डबल अँगलचा फॉर्म्युला वापरा. 1 प्लस कॉस ऑफ 4x डिवाइड बाय 2. सेम फॉर्म्युला ॲज इट इज. सो मल्टिप्लाय बाय 4, 1/4, देअरफॉर 1/4 प्लस 2 cos 2x/4 प्लस आता इथं मल्टिप्लाय करा म्हणजे 1 प्लस कॉस 4x/8. 1 प्लस कॉस 4x/8. ओके. तर अशा पद्धतीनं हे फॉर्म्युले सॉल्व करा. आता हा सेपरेट करू आपण. याला सेपरेट करत असताना हा 1/8 करू. सेपरेट केल्यानंतर 1/8 होतो, कॉस 4x/8 आणि इथं 1/2 होतो. म्हणजे सिम्प्लिफिकेशन करा. y इज इक्वल्स टू 1/4 plus cos 2x/2. cos 2x/2. See this here, 2 cos 2x divided by 4 यानी कि cos 2x/2 plus 1/8 plus cos 4x/8. या फक्त सिम्प्लिफिकेशनच्या स्टेप्स आहेत. आपल्याला फक्त कॉस आणि साइन ॲडिशनमध्ये पाहिजेत, तरच आपण nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह वापरू शकतो. ओके. तर या पद्धतीनं हा फॉर्म्युला तुम्हाला वापरता येईल. 1/4 न मल्टिप्लाय केलं. व्हेरी गुड साईनाथ सेव रे, बरोबर आहे. ठीक आहे. नाव 1/4 प्लस 1/8. सी दिस 1/4 प्लस 1/8. तुम्ही एलसीएम काढा 8 म्हणजे इथं राहतं 2 प्लस 1 मीन्स 3/8. या दोघांची ॲडिशन करू. सो y इज इक्वल्स टू 3/8 प्लस ही टर्म अशी लिहिता येईल 1/2 इंटू कॉस 2x प्लस 1/8 इंटू कॉस 4x. ओके. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ दिस इज अ सिम्प्लिफाइड इक्वेशन. जो साइन 4th x होता त्याला आपण कॉस 4th x मध्ये कन्वर्ट केला. कॉस 4th x होता त्याला साइन आणि कॉसच्या डबल अँगल ट्रिपल अँगलमध्ये फॉर्म्युल्यामध्ये चेंज केला. तर या पद्धतीनं हा फॉर्म्युला आपल्याला मिळून गेला. ठीक आहे. आता याच्यानंतर आपण याला सॉल्व करू. nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करू बाय द nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. by nth order derivative yn is equals to. आता पहा कॉन्स्टंटचा फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह 0 असतो म्हणजेच 0. 1/2 ॲज इट इज. cos 2x सांगा रे. cos 2x ला कुठला फॉर्म्युला वापरायचे? cos 2x मीन्स वी हॅव टू यूज द फॉर्म्युला नंबर 6. cos ऑफ ax प्लस बी. ax x का कोइफिशिएंट मीन्स a, b मीन्स कॉन्स्टंट. मग cos 2x म्हटल्यामुळे a ची व्हॅल्यू येते 2. सो a raised to n into cos of ax plus b plus n pi by 2. So we have to use a raised to n यानी कि 2 raised to n into cos of 2x plus n pi by 2
plus 1 by 8 as it is. Again, cos 4x means 4 raised to n into cos of 4x plus n pi by 2. Okay, this is the nth order derivative, that means dny by dx raised to n, which is equals to 2 raised to n divided by 2 cos of 2x plus n pi by 2 plus 4 raised to n divided by 8 cos of 4x plus n pi by 2. ओके, तर अशा पद्धतीनं हा फॉर्म्युला, actually we have to find out the nth order derivative of powers of cos x, means fourth power of cos x. Fourth power of cos x. अरे काल सर्व विद्यार्थ्यांना यायला सांगितलं होतं, जे लातूरमध्ये येथे राहतात सर्व विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिकलच्या बाबतीमध्ये माहिती देण्यासाठी यायला सांगितलं होतं. आले नाहीत, फक्त 9 जणांचीच प्रेझेंटी माझ्याकडे आलेली आहे, बाकीच्याची प्रेझेंटी आलेली नाही. जे विद्यार्थी आले होते ना त्यापैकी 9 विद्यार्थ्यांचीच प्रेझेंटी होती. सांगितलेलं ऐकत चला. ठीक आहे. cos 4x, आता सेम प्रॉब्लेम यू हॅव टू सॉल्व फॉर sin 4x, तुम्ही नंतर सॉल्व करा. नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लेम sin cube x. Let y is equals to sin cube x. अभी आपको पता है we have to remove this cube. अभी आपको क्यूब रिमूव करने का फॉर्मूला ट्रिपल एंगल में, you know that we can remove the cube or we can find the equivalent formula for the sin cube x according to the triple angle formula. What is the triple angle formula? Sin 3 theta is equals to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. बराबर आहे का स्टुडंट्स? मग आता याला आपल्याला sin क्यूब थीटाची व्हॅल्यू काढायची आहे, म्हणजे 4 sin क्यूब थीटा, हे राईट साईडला घ्या आणि हे लेफ्ट साईडला घ्या. 3 sin थीटा मायनस sin 3 थीटा, म्हणजे sin क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा minus sin 3 theta divided by 4. Divided by 4. Okay. ओमकार सुरोशे, व्हेरी गुड. मायावती माळी, व्हेरी नाईस. साइन क्यूब थीटाचा हा फॉर्म्युला आहे. मग तुम्ही हा फॉर्म्युला इथं वापरू शकता. y इज इक्वल्स टू 3 sin x minus 4 sin 3x divided by 4. This is the formula for sin cube theta. So we can separate this. Y is equals to 3 by 4 sin x minus, इतो 4 नहीं है, minus 1 by 4 sin 3x. Okay. Now you can use this. This is a simplified form. अभी ये simplification है, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, किसी का भी प्रोडक्ट नहीं है. So we can use the simplified form here, nth order derivative by the nth order derivative by the nth order derivative. What is that formula? Yn is equals to 3 by 4 as it is sin of, ये का मतलब यहाँ पे कितना है देखो 1 है, so 1 raised to n into sin of ax plus b, 1x plus b मतलब 0 है, n pi by 2 minus 1 by 4. कोएफिशिएंट कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो एज इट इज रखना होता है. यहाँ पे डिफरेंस बहुत है. ये देखो यहाँ पे 3/8 कांस्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है. इन दिस केस डेरिवेटिव ऑफ 3/8 is 0 because 3/8 is constant term. But in this case 3/4 is not constant, it is a coefficient, means which is in the product form, and so it is in the product form, so we have to calculate, therefore we have to keep the
कोएफिशिएंट एज इट इज, यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट एज इट इज रखना है. सो 3/4 एज इट इज, देन वी हैव टू यूज द nth डेरिवेटिव ऑफ sin x माइनस 1/4 sin ऑफ, हाँ अगेन यहाँ पे a की वैल्यू 3 होती है. सो 3 raised to n into sin of 3x plus n pi by 2. So we can write dny by dx raised to n 3/4 sin of x plus n pi by 2 minus 3 raised to n divided by 4 sin of 3x plus n pi by 2. ओके, हाँ बरोबर आहे. साईनाथ सेवरे, व्हेरी गुड. तर अशा पद्धतीनं हे होतं. काल बोरे आली होती. बोरे आज आहे का नाही? ॲब्सेंट आहे बोरे. काल आली होती आणि ह्याच्यामध्ये थांबली सुद्धा नाही, क्लासला थांबायला सांगितलं होतं. आज ॲब्सेंटच आहे बोरे. योगिता बोरे का बोरे. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट, आता अशा पद्धतीने तुम्ही cos 4x चा सुद्धा फाइंड आउट करू शकता. नेक्स्ट वी शॅल डिस्कस थर्ड प्रॉब्लेम. y इज इक्वल्स टू sin ऑफ 5x into sin of 3x. Answer: y is equals to sin of 5x into sin of 3x. Actually see this, यहाँ पे अभी पावर्स नहीं है, but in this case there is a product of sin and sin, means sin 5x and sin 3x. So first of all we have to remove the product formula. We have to use defactorization formula because there is a factor in between sin and sin. There is a product in between sin and sin. So we have to use defactorization formula. What is the defactorization formula? I shall explain here. Here in this case we know that 2 sin A sin B असेल. काय फॉर्म्युला कोण सांगतं रे? 2 into sin A sin B असेल. तर या ठिकाणी मायनस कॉस ऑफ A प्लस B मायनस कॉस ऑफ A मायनस B, किंवा यालाच असं सुद्धा लिहितात मायनस कॉस ऑफ A प्लस B. मायनस मायनस प्लस होतं आणि प्लस कॉस ऑफ A मायनस B. कोणताही वापरा, काही अडचण नाही. परंतु सुरुवात ॲक्च्युअली टू यूज द डिफॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला इट इज नेसेसरी टू हॅव अ प्रोडक्ट इन 2. इट इज नेसेसरी इन द प्रोडक्ट 2. ओके, मग इथं 2 न मल्टिप्लाय करा, 2 न डिवाइड करा, म्हणजेच y इज इक्वल्स टू 1/2 2 into sin of 5x into sin of 3x. म्हणजे sin A sin B चा फॉर्म्युला वापरायचे. चला रे स्टुडंट्स, मला सांगा रे इथं A म्हणजे किती आहे आणि B म्हणजे किती आहे? मला पाहू द्या कोण ऑनलाईन आहेत आणि कोण ऑफलाईन आहेत हे लक्षात येतं. प्रत्येकाने आन्सर द्या. A म्हणजे किती आणि B म्हणजे किती? सो y इज इक्वल्स टू 1/2. आता इथं मायनस न सुरुवात होते म्हणून मायनस 1/2 cos of A plus B means 5x plus 3x minus cos of A minus B 5x minus 3x. So y is equals to minus 1/2 cos 8x minus cos of 2x. आता मायनस 1/2 न मल्टिप्लाय करा, म्हणजेच वी गेट y इज इक्वल्स टू 1/2. हे मायनस मायनस प्लस होतं, मायनस मायनस प्लस, म्हणून ती टर्म अगोदर देतो. 1/2 cos 2x
आणि ही मायनस होते, फर्स्ट टर्म मायनस होते म्हणून 1/2 cos of 8x. सपोज दिस इज 1. नाउ वी कैन ऑब्टेन द nth ऑर्डर डेरिवेटिव. अभी यहाँ पे हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑब्टेन कर सकते हैं. ओमकार सुरतचे माळी, एकुरके, डुकरे, नाडे. हां चला, यांचे आता ज्यांचा आन्सर आले त्यांचीच मी प्रेझेंटी कन्सिडर करतो. स्नेहल भोसले. ओके, नाउ बाय द nth ऑर्डर डेरिवेटिव, by the nth order derivative, what we will get? Therefore yn is equals to 1/2 as it is cos ax plus b, means a raised to n, 2 raised to n cos of 2x plus n pi by 2 minus 1/2. यहाँ पे 8, ये बोले तो 8 है, so 8 raised to n into cos of 8x plus n pi by 2. So we get dny by dx raised to n is equals to 2 raised to n divided by 2. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 raised to n minus 1 into cos of 2x plus n pi by 2 minus 8 raised to n divide by 2 cos of 8x plus n pi by 2. ओके, सो इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया है. अभी देखो फिर से नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, cos x into cos 2x into cos 3x. Let y is equals to cos x into cos 2x into cos 3x. एक्चुअली यहाँ पे प्रोडक्ट में 3 टर्म है. कौन से 3 टर्म्स हैं? These are cos x, cos 2x and cos 3x. That means we have to find out nth order derivative of this product of sine and cosine, means we have to find out the nth order derivative of the product function. प्रोडक्ट फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट डी फॅक्टरायझेशन फॉर फर्स्ट 2 टर्म्स. अगोदर आपण पहिल्या 2 टर्मला डी फॅक्टरायझेशन वापरू. तो 1/2 न डिवाइड करा, 1/2 न डिवाइड करा, 2 न मल्टीप्लाई करा, 2 cos x into cos 2x ब्रैकेट क्लोज into cos 3x. कीप दिस एज इट इज. अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा है? 2 into cos a cos b असेल तर cos a प्लस b into cos a मायनस b. हे फॉर्म्युले तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. सी दिस 2 into cos a cos b. What is the formula for this? 2 into cos a cos b means cos of a plus b minus cos of a minus b. Okay, so we have to use that. Y is equals to 1/2 as it is cos of a plus b. cos of a plus b. cos of a plus b चा काय फॉर्म्युला आहे पहा. हां, cos of a plus b प्लस, इथं प्लस येईल, मायनस नाही. हां, cos of a plus b. चेक करा रे, प्लस येतो. ओके, cos of a plus b cos a minus b बरोबर आहे. मग cos of x a plus b, x plus x, x plus 2x in plus cos of a minus b, x minus 2x. This cos 3x again as it is. So y is equals to 1/2 cos 3x. आता cos minus x plus cos minus x into cos 3x. So y is equals to 1/2 cos 3x plus cos x
इंटू कॉस 3x। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया है रे स्टुडंट्स? कॉस ऑफ मायनस थीटा असेल तर कॉस थीटा असतो, प्लस कॉस थीटा असतो. सो अगेन मल्टिप्लाय दॅट. y इज इक्वल्स टू 1/2 cos 3x into cos 3x plus cos x into cos 3x. परत आता दोन्ही ठिकाणी आपल्याला सेम फॉर्म्युला वापरता येतो किंवा इथं वापरा. cos x into cos x मीन्स cos स्क्वेअर. y इज इक्वल्स टू सेपरेट करा. y इज इक्वल्स टू 1/2 into cos square 3x plus 1/2 into cos x into cos 3x. Now y is equals to 1/2. Again we have to use the formula cos square x. Cos square theta असेल तर 1 plus cos 2 theta divide by 2. इथं 2 theta म्हणजे किती येतो पहा 6x प्लस 1/4. इथं 2 न डिवाइड करा, 2 न मल्टीप्लाय करा. 2 cos x into cos 3x. So y is equals to 1/4 plus 1/4 cos 6x plus 1/4 इन अ ब्रैकेट. अभी देखो 2 into cos a cos b, तर cos ऑफ a प्लस b मीन्स cos 4x मी डायरेक्ट वापरतो प्लस cos मायनस 2x म्हणजेच 2x. बरोबर आहे का स्टुडंट्स? ओके. मायावती माळी व्हेरी गुड. एकुरके व्हेरी नाईस. आन्सर असे देत राहायला पाहिजे. तुम्हाला किती वेळा सांगितलं तुमचा चॅट बॉक्स कंटिन्युअस चालला पाहिजे, सतत आन्सर दिलं पाहिजे तुम्ही. तुम्हाला प्रत्येक वेळी सांगायची गरज नाही आहे. y इज इक्वल्स टू 1/4 plus 1/4 cos 6x plus 1/4 cos 4x plus 1/4 cos 2x. Suppose this is a 1. Now by the nth order derivative, use that dny by dx raised to n which is equals to क्या होता है देखो 1/4 का डेरिवेटिव 0 प्लस 1/4 यहाँ पे ये यानी कि 6 रेज टू n cos ऑफ 6x प्लस n π/2 प्लस 1/4 अगेन दिस 4 रेज टू n cos ऑफ 4x प्लस n π/2 अभी सेम प्लस 1/4 2 रेज टू n cos ऑफ कितना होता है रे यहाँ पे 2x प्लस n π/2. ओके, तो यू कैन यूज दैट फार्मूला. व्हेरी गुड साईनाथ सेवरे, व्हेरी गुड. चला ठीक है. आता नेक्स्ट अभी आपको नेक्स्ट फार्मूला यूज करना है. e रेज टू x सेकंड e रेज टू ax इंटू cos स्क्वेयर x इंटू sin x. ओके, लेट y इज इक्वल्स टू e रेज टू ax इंटू cos स्क्वेयर x इंटू sin x. अभी देखो यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन यहाँ पे cos का पावर है 2, प्रोडक्ट में sin है. अगेन वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट हियर. e रेज टू ax इज इन द प्रोडक्ट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दीज टू टर्म्स इनटू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्म, क्योंकि हमारे पास वही फार्मूला है e रेज टू ax इंटू साइन bx प्लस सी और e रेज टू ax इंटू कॉस bx प्लस सी. लेकिन साइन एंड कॉस है तो हमें ये एडिशन में कन्वर्ट करना है. e रेज टू ax कॉस स्क्वेअर x ला फॉर्मूला आत्ताच वापरला होता पहा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाय 2.
इथं जर साइन स्क्वेअर असतं तर 1 मायनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2 आलं असतं, मायनस आलं असतं. साइन स्क्वेअरला मायनस असतो, इंटू साइन एक्स. ओके. तो अभी यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है. तो y इज इक्वल्स टू ई रेज टू ए एक्स. आता 1 प्लस 2 याला सेपरेट करू. याला सेपरेट केल्यानंतर कसं येतं पहा, 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2x इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाय बाय साइन. आता या साईननं मल्टीप्लाय करा ब्रॅकेटमध्ये. सो ई रेज टू ए एक्स, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू ए एक्स 1/2 साइन एक्स प्लस 1/2 हाँ 1/2 साइन, हाँ काय येतो कॉस 2x इंटू साइन एक्स, cos 2x इंटू साइन एक्स. अगेन वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट रूल, डी फैक्टराइजेशन फार्मूला. अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, डी फैक्टराइजेशन फार्मूला यूज करना है यहाँ पे. सो y इज इक्वल्स टू ई रेज टू ए एक्स 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस, आता इथं 1/2 होता, 4 करू, 1/4 इंटू 2 कॉस 2x इंटू साइन एक्स. So y is equals to e raised to ax 1/2 sin x plus 1/4. Now what is the formula for 2 sin a cos b? ये देखो अभी यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ. 2 cos a sin b. Who can tell me what is the formula for 2 cos a sin b? 2 cos a sin b means sin of a plus b, sin of a plus b minus sin of a minus b, sin of a minus b. Okay. 2 cos of a plus cos a sin b means sin a plus b minus sin a minus b. Okay. So sin of a plus b यानी कि sin of 3x minus sin of a minus b means sin x. अभी देखो ये सेपरेट करना है आपको. सो y इज इक्वल्स टू e raised to ax, which are the remaining term, 1/2 sin x 1/2 sin x plus 1/4 sin 3x minus 1/4 sin x. अभी इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं. 1/2 minus 1/4, y is equals to e raised to ax 1/2 minus 1/4. एलसीएम निकाल दो. 4 2 minus 1 बराबर है क्या रे स्टूडेंट्स, 2 minus 1 यानी कि कितना आता है 1/4. यहाँ पे 1/4 sin x प्लस 1/4 sin 3x, 1/4 sin x 1/4 sin 3x. So we can separate this 1/4 e raised to ax into sin x plus 1/4 e raised to ax into sin 3x. बराबर आहे क्या स्टुडंट्स. आता इथं तुम्हाला सेपरेट फॉर्म्युला वापरावा लागणार आहे. फर्स्ट फॉर्म्युला इथं सेपरेट फॉर्म्युला वापरायला आहे. सेकंड फॉर्म्युला कुठला फॉर्म्युला यूज करायचा है आपको ये भी पता होना चाहिए. कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है. सी दिस, ये देखो ये फॉर्मूला यूज करना है. e raised to ax into sin bx plus c. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, r raised to n. r मतलब क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आपको पता है r इज इक्वल्स टू सेपरेट फर्स्ट टर्म को r रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आणि फाय इज इक्वल्स टू स्टॅन इनवर्स ऑफ बी बाय ए. तर इथं पाहता
इथं ए म्हणजे एच आहे, बी म्हणजे 1 आहे, म्हणजे रूट ऑफ आर ची व्हॅल्यू इथं ए म्हणजे 1 आहे, बी म्हणजे हिअर आर इज इक्वल्स टू हिअर. आता याच्यासाठी सेपरेट वापरू, हिअर R1 करू, हिअर R1 is equals to root of a square plus 1 आणि phi is equals to, what is the phi? And phi 1 is equals to tan inverse of b by a म्हणजे 1 by a. And R2 is equals to root of a square plus b square, a म्हणजे 1 आहे, a square plus 9 आणि phi 2 म्हणजे इथं येतो पहा किती येतो, phi 2 म्हणजे tan inverse b by a म्हणजे 3 by a. ओके, मग बाय द nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह use formula dny by dx raised to n is equals to, what is that, r raised to n by 2. see this formula, इथं फॉर्म्युला आहे पहा, वापरा r raised to n, r म्हणजेच रूट मध्ये आहे म्हणून त्याला r raised to n by 2 रूट साठी लिहू शकतो, बाकी सर्व सेम. मग R1 raised to n, R1 raised to n म्हणजेच काय येतो, R1 raised to n by 2 रूट मध्ये आहे ना, म्हणून याला डायरेक्ट लिहू शकतो a square plus 1 bracket raised to n by 2 into e raised to ax into sin x plus n phi, phi 1 म्हणजे tan inverse of 1 upon a प्लस आता सेकंड R2 रेज टू, हा 1/4 आहे इज इट इज, बाहेर जो आहे ना 1/4 जसे असतं तसं ठेवा, परत 1/4 R2 मीन्स व्हॉट, R2 मीन्स a स्क्वेअर प्लस 9 ब्रॅकेट रेज टू n by 2, आपण सॉल्व केलेला अगोदर, e रेज टू ax into sin of 3x प्लस n phi म्हणजेच tan इनवर्स b by a 3 by a. अशा पद्धतीनं आपण त्याचं इंटिग्रेशन कॅल्क्युलेट करू शकतो. तुम्ही पण हे सॉल्व करू शकता. ठीक आहे, तुम्हाला येतं हे सॉल्व करा. नाउ वी शॅल डिस्कस नेक्स्ट, लास्ट टाइम नेक्स्ट प्रॉब्लेम, इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम, राइट ऑन IMP. What is that problem? If y is equals to sin ax plus cos ax, then prove that y suffix n means nth order derivative is equals to a raised to n into root of 1 plus minus 1 raised to n into sin 2ax. ये हमें प्रूव करना है. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये आपको पता होना चाहिए. इफ y इज इक्वल्स टू sin ax प्लस cos ax, देन प्रूव दैट yn is equals to a raised to n into root of 1 plus minus 1 raised to n into sin ax. ओके, तर चला ठीक आहे, आता हे प्रूव्ह करू. प्रूफ, आन्सर y is equals to sin ax plus cos ax. We have to find out, actually these are the two terms which are in addition. यहाँ पे दोनों टर्म एडिशन में है. अगर एडिशन में है तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. तो बाय द nth ऑर्डर डेरिवेटिव, हाउ टू कैलकुलेट,
yn इज इक्वल्स टू साइन ए एक्सचा nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काय असतो ए रेज टू n इंटू साइन ऑफ ax प्लस n पाय बाय 2 प्लस कॉस ax चा nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह a रेज टू n इंटू कॉस ऑफ ax प्लस n पाई बाय 2. सो yn इज इक्वल्स टू ए रेज टू n अभी कॉमन निकाल दो साइन ax प्लस n पाई बाय 2 प्लस कॉस ऑफ ax प्लस n पाई बाय 2. बराबर है क्या स्टूडेंट्स? ये तो सिंपल है. nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह वी हैव यूज्ड हियर. डायरेक्ट nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला वापरला. नंतर सेकंड स्टेपला काय केलं? वी हैव टेकन कॉमन ए रेज टू n फ्रॉम बोथ द टर्म्स. अभी देखो हमें जो भी प्रूव करना है ना उसमें रूट है. देखो ए रेज टू n जो देखो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रूफ है उसमें रूट ऑफ ए रेज टू n इनटू रूट ऑफ समथिंग. ओके, सो वी कैन कन्वर्ट दिस इन द रूट फॉर्म. इसको हम रूट में भी लिख सकते हैं. ए रेज टू n स्क्वायर रूट में एज इट इज साइन ax प्लस n पाई बाय 2 प्लस कॉस ऑफ ax प्लस n पाई बाय 2 एंड होल स्क्वायर. देखो यहां पे हमने क्या किया है? होल स्क्वायर. इसको हम पावर में एक्सप्रेस किए हैं. मीन्स yn इज इक्वल्स टू ए रेज टू n इंटू रूट ऑफ साइन ax प्लस n पाई बाय 2 प्लस कॉस ax प्लस n पाई बाय 2 होल स्क्वायर. यानी कि स्क्वायर रूट गेट कैंसल. यहां पे हम स्क्वायर एंड रूट कैंसल कर सकते हैं. यानी कि इनिशियल स्टेप की वैल्यू चेंज नहीं है, खाली रूट देके हमने स्क्वायर ले लिया है. नाउ यू कैन एक्सपांड दिस. अभी इसको एक्सपांशन करना है आपको. yn इज इक्वल्स टू ए रेज टू n रूट ऑफ सी दिस a स्क्वायर a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर. कंसिडर cos is sin is a cos is b. a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर म्हणजे sin स्क्वेअर प्लस cos स्क्वेअर म्हणजे 1 होतं. a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर म्हणजे इथं मी डायरेक्ट लिहितो आता. हां, a स्क्वेअर म्हणजे sin स्क्वेअर ax प्लस n पाई बाय 2 प्लस b स्क्वेअर मीन्स cos स्क्वेअर ax प्लस n पाई बाय 2 प्लस 2ab 2 इंटू साइन ax प्लस n पाई बाय 2 इंटू cos ax प्लस n पाई बाय 2. ये सभी स्क्वायर रूट में है. देखो अभी देखो यहाँ पे फार्मूला कौन सा होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 1. सो yn इज इक्वल्स टू ए रेज टू n रूट ऑफ 1 प्लस 2 साइन ax प्लस n पाई बाय 2 इंटू कॉस ax प्लस n पाई बाय 2. 2 sin theta into cos theta. 2 sin theta into, what is the formula for 2 sin theta into cos theta? 2 sin theta into cos theta. इसका मतलब होता है sin 2 theta. बराबर है क्या रे स्टूडेंट्स? इसका मतलब होता है sin 2 theta. So we can write yn is equals to a raised to n into 1 plus sin 2 theta means 2ax plus n pi. sin 2ax plus n pi. बरोबर आहे का? किंवा हां sin 2ax n pi. आता याचं एक्सपान्शन घ्या. sin a प्लस b चा फॉर्म्युला वापरा. yn is equals to a raised to n
1 प्लस sin A sin 2ax cos B cos n pi plus cos ax cos 2ax into cos n pi sin n pi. इथं आपण कुठला फॉर्म्युला वापरला लक्षात आलं का रे तुम्हाला? sin a प्लस बी चा फॉर्म्युला वापरला. sin ऑफ a प्लस बी म्हणजे sin a cos b प्लस cos a sin b. देखो यहाँ पे ये हमने फॉर्मूला यूज किया है. ओके, हाँ तर ठीक आहे. आता sin n पाई ची व्हॅल्यू असते 0 लक्षात ठेवा, म्हणून ही टोटल टर्म 0 होते. sin पाय n पाय pi 2 pi 3 pi 4 pi multiple of pi is always 0. 0 into cos 2ax means 0. So we get yn is equals to a raised to n into root of 1 plus sin 2ax into cos n pi, because this term total term get 0. okay, तर सेकंड टर्म 0 होते. मग आता परत sin n cos n पाय ची व्हॅल्यू cos पाय -1 cos 2 पाय cos 2 पाय +1 cos 3 पाय -1 cos 4 पाय +1. म्हणजे याची व्हॅल्यू प्लस आणि -1 असते, म्हणून याला सोल्युशन असं लिहितात yn इज इक्वल्स टू a रेज टू n इंटू रूट ऑफ 1 प्लस sin 2ax इंटू याची व्हॅल्यू असते cos n पाय म्हणजेच -1 रेज टू n. इथं वाटलं तर ब्रॅकेटमध्ये फॉर्म्युला लिहा सिन्स cos n पाय इक्वल्स टू -1 रेज टू n. म्हणून हाच असं लिहू yn इज इक्वल्स टू फायनल आन्सर a raised to n into root of 1 plus -1 raised to n into sin of 2ax and hence proved. यही हमें प्रूव करना था. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको अच्छी तरह से आना चाहिए. वही प्रूव करना था हमें, y एन nth ऑर्डर डेरिवेटिव यही प्रूव करना था. एंड हेंस प्रूव्ड. हेंस प्रूव्ड समजला का रे स्टुडंट्स? ठीक आहे, मी आता होमवर्क देतो. होमवर्क करा. होमवर्क फर्स्ट homework, find yn if y is equals to sin 4x. Second, y is equals to cos cube x. Third, sin 8x into sin 4x. Fifth, sin 5x into cos 3x into cos x. Sixth, ओके, सेम असं सॉल्व करायचे तुम्हाला. e raised to 3x into sin square x into cos x. Okay, now you can solve these 6 problems. असे 6 प्रॉब्लेम सॉल्व करतात. व्यवस्थित पाठीमागचे प्रॉब्लेम बघून सॉल्व करायचे. सॉल्व करतात का रे स्टुडंट्स? सर्वांचे आन्सर आले पाहिजे पहा. ओके, नाउ वी शॅल स्टॉप हियर. नमस्कार.